dream, and it's very exciting, I know, to think of Vinny Jr. in Saudi Arabia, whether that's Nasser, Hilal or Al Ahly, but I just don't think anything is going to be possible 2025, possibly not even 2026 either, because you're talking about a player that's very happy at the moment at Real Madrid. So sometimes these names get out there and they make great headlines, but we have to be realistic as well. And I just don't think, speaking to those close to the player, and of course at Real Madrid as well, that one is going to be possible. So right now, I think the priority is to make some intelligent signings in the domestic market, if possible, in January, and then wait until the summer to bring in a couple of other foreigners. But it will require outgoings first. طيب الموضوع يعتمد على الخروج خانة أجنبية، لأنه ما راح يتعاقد مع لاعب أنت عندك. لا بس لا، أنت بس من البداية وضح سؤال خويا اللي طلع، لأنه سأله بالإنجليزي فالأغلب ما سأل إنه سأله عن لوكمان. مدراء التنفيذيين ذكروا بأنه في عندهم الرغبة إن يجيبون لاعب، خصوصا لاعب جناح، يعني لعيب أو يدعي تدعيمات الفريق، لكن لاعب جناح أيسر حتى يعني بالتحديد. فذكروا إنه ما راح يمديك تجيب لاعب وأنت عندك أجانب وأنت عندك 8 فل وعندك التاسع ألكسندر. الموضوع يعتمد على الخروج أحد الأجانب. يتكلم برضه عن تحسن مستوى فيرمينو. طبعا أنتم للأسف جمهورنا مشخص مع فيرمينو، ولكن لو تنظروا للواقع هو متطور الموسم هذا. فيقول لك مع تطور فيرمينو هذا رايك ولا كلام يا فيصل؟ لا والله لا رايه هو مو كلامي. قال تطور فيرمينو لأنه هو كل أرقام معتبر متطور فيرمينو، لكن هو يشوفه متطور، إحنا للأسف ما نشوفه. ما تطور فيرمينو صعب. كان برضه كان في مو مفاوضات، يعني كلام بين الإدارة إنه ممكن تعاقد مع لوكمان، كان يعني بس بداية، ما كان في شيء رسمي ولا كان في اهتمام زايد. ولكن لوكمان الآن صعب يخرج، فريقه تقريبا ينافس الدوري الإيطالي في مرحلة متقدمة في دوري الأبطال. اللاعب مرتاح في إيطاليا، صعب يخرج. كان في كلام برضو عن فينيسيوس وإنه حلم كبير للصندوق وممكن يعني يبقى يعني على قيد الأمل، هذه على قيد الحياة الأمل مدة موسمين 3، ما ندري شو ممكن يصير. فالموضوع يعتمد في النهاية على الأجانب كالثمانية الموجودين. فيصل بالله يسأل أنت، هذا سؤال ضروري، يسألوا عن هل ماتياس يتواصل مع جهات عليا في وزارة الرياضة؟ طيب في سؤال ترى قاعد يصير كثير في الخاص، إنه هل ماتياس يدري عن ردة الفعل هذه صايرة؟ ناس كثير قاعد يرسلون مع بعض، بس ليت يعني اختصروا ما شاء الله عليه. إنه أسألوا هل ماتياس يتواصل مع جهات عليا في وزارة الرياضة أو لا؟ طيب. So Ben, I want to ask you a quick question, and also I want you to answer with a quick answer. Does Matthias know about how the fans protesting against the board, and also does Matthias contact with high executives in the PIF or in the club's senior executives? Yeah, as far as I'm aware, Matthias Jaissle is alert to what is going on. Of course, as manager, he's trying to focus on the game, because the only thing that has been communicated to him is to take the training session as normal. So he will be presuming that he is in charge on Monday unless he's told otherwise. But it's impossible for Matthias not to be aware of what the fans are doing and saying, because the fans are doing a very strong job of making their position clear. Of course, there were banners outside the club. There were fans that were chanting Jaissle's name and protesting against the management. So these are things, of course, that you're going to hear. But as far as I'm aware, Matthias is being very professional, and he's focusing on training and to make sure that he gives the team the best possible chance of winning the next game. And he does not want to be distracted by all of this, because he could still, of course, be in charge. And if he is, then he needs to make sure that all of this doesn't overshadow the most important thing for him, which is winning the next football game, because unless somebody tells him otherwise, he's still in charge. And then, of course, the next conversation Jaissle will likely have will be with members of the club's board to be informed what their decision is. So as of now, it may change this evening, it may change tomorrow. But as of now, I'm not aware that Matthias has had any communication with either club executives or the PIF relating to his future.
So he is still in the dark, and he has not called them yet or met them yet, as far as I'm aware anyway, to ask for clarity. He's just being professional and following his routine and doing his job and making sure training went well this afternoon, and then preparing, of course, to go and play Al Ittifaq. So Matthias is still waiting for any conversations or any communication, at least at the time we're live anyway. Let's see if that changes this evening or tomorrow morning. طبعا ذكر انه ماتياس يعلم باللي صاير، الضغط الجماهيري هذا واصل له، لكن يتعامل باحترافيه. هدفه الان انه الى اليوم يدي التمرين، يغلق التمرين، تجهيز اللعيبه المباراه الجايه، فقاعد يتعامل بموضوع احترافيه. بخصوص اتصالاته مع الصندوق او الوزاره بخصوص موضوع الاقاله، الى الان من يوم ما طلع الخبر ما تواصل معهم ابدا، ولا في اي تواصل ما بينه وبين اللجنه التنفيذيه سواء بالاهلي او بالصندوق بخصوص الاقاله. الرجال هو زينا، ما يدري ايش الوضع، هو ما يدري عن مستقبله، فالموضوع مو واضح معه، ولكن يتعامل باحترافيه. هدفه الان مباراه الاتفاق يوم الاثنين، وفالنا الفوز باذن الله. تفضل يا محمد. اوكي يعطيك العافيه حبيبي ريان وفيصل على المساحه الجميله. وبس الله يعافيك. فيصل يا ريت انه يختصر في الاجابات عشان انه 10 دقائق ويقول بيمشي. انا حنقول هو ما عليك، هو قال لي اصلا في البدايه 25 وجالس يمدد، شكله عاجب الوضع، فما عليك. طيب كويس. انه اول شيء جدا اشكرك ريان وفيصل، نقله نوعيه في المساحه الاهلاويه اللي انت سويتها. باختصار فيصل بعطيه النقله اللي حاصله في الجمهور الاهلاوي، اللي واصل للجمهور الاهلاوي عدم ثقتنا في رونو لي، كون انه هو حاط امور شخصيه رونو لي بالذات مع ماتياس، وماتياس مع رونو لي، وسايبين الجانب الاداري الفني اللي يحقق مستوى النادي الاهلي كيان عظيم. كأنت حضرت في المساحه اليوم عندنا بن وشفت مدى تاثير الجمهور الاهلاوي. هل واصل لكم انتم على المستوى الاعلامي الاجنبي انه فعلا هناك امور شخصيه بين رون ولي وماتياس، كون حسب ما يتضح من لي كشاف وليس مدير فني بحت، وشفنا سوء العمل الفني اللي قام فيه في النادي الأهلي. كذلك رون ما حسب الأخبار المتداولة أنه حضر من تشيلسي بمشاكل من تشيلسي، وجمهور تشيلسي فرح بخروج رون وحضر للنادي الأهلي، وشفنا العمل الإداري في النادي الأهلي عقيم أسوة بأندية أخرى، الهلال، النصر، الاتحاد، ما شايفين أي تقدم من قبل رونو لي، بغض النظر إذا إحنا عاجبنا ماتياس وغير ماتياس. يا ريت تجاوبنا بكل صراحة يا فيصل، بغض النظر عن التحزب إذا كان مع رونو لي يعني. ابشر بخصوص رونو لي موضوع جنب، وقد قال في المساحه الاولى كل شيء عنهم، فبخلي الجانب هذا. لكن تبغاني اتكلم، اقول له اساله سؤال عن هل الاعلام او الناس برا واصلتهم موضوع او فضايحهم رونو لي وش قاعد يسوون؟ ترى هو ذكرها قبل شويه، قال انه حس بتاثير وضغط جمهور الاهلي. ايوه اذا كان هذا فكرتك فهو ايوه، هو كاعلاميين واعلاميين اخرين برضه. يعني بس اتمنى فيصل انه احنا في المساحه ناس دخيله، احنا طلبنا في المساحه انه جمهور النادي الاهلي يحضر المساحه ذي، يعني يا ريت توضحوا لنا فيصل ايش قال عن رونو لي بالتحديد، وعملهم هل يوازي عمل الرؤساء التنفيذيين والمدير التنفيذي في الانديه الاخرى، كون المدير التنفيذي كشاف. اوكي هذا السؤال هذا بس هذا نعم. بس تمام، انه هل يوازي عمل بقيه؟ نعم الله لا يهينك فيصل، شكرا حبيبي. تحت امرك بن. As Ron and Lee and the way they participate in Al Ahly's work, what do you see? Do you see them efficient at their work, and can you compare them to other senior executives from other clubs like Al Ittihad, Al Nasr, Al Hilal? And if you compare them, are they good or are they much more worse than the other clubs? Yeah, I don't think it's for me to be grading or rating executives. I've obviously got respect for anybody that works in this field and recruitment. But what I would say is that for any foreign sporting director or CEO to come in, it takes a little bit of time to adjust and acclimatize. And some are able to do that quicker and others are a little bit slower. And I think the ones that really take quickly to Saudi Arabia tend to be those that speak multiple languages, perhaps, or alternatively have experience
working in bigger structures. And by bigger structures, I mean multi-club models or teams maybe that have had a lot of politics or a lot of executives or a lot of voices. So this is where Matthias has succeeded in his past because he was part of Red Bull. So when you tell him he has to develop young Saudi talent, when you tell him he has to balance Saudi talent with foreign talent, he's very kind of used to that bigger picture because he's worked at Red Bull. I think if you look at Ron, he was at Chelsea, he was at West Brom, his experience was in English football. If you look at Lee, it's a little bit different. He has got that bigger picture. He has worked all across Europe. He does speak multiple languages. So we have to be careful about generalizing because Lee and Ron are two very different people in two very different roles. And I have respect, as I say, for all executives and people working in football. But it does take time when you come to Saudi Arabia. You have to adjust to the culture. You have to adapt to the recruitment model and the balance between Saudi players and foreign players. Now you have to adapt towards the new under-21 foreign quota. So we might not see the success or the work of either Lee or Ron pay off overnight. And maybe there is an argument that there is some patience necessary. But I do think that my experience of dealing with Al Ahly is that in 2023, when this project first started, there was a lot of respect for Yazan and there was a lot of stability around the club. And there was a lot of excitement that the team had gone from second division to Saudi Pro League, that the recruitment had got Riyad Mahrez, that they built a training facility and a gym in, I think it was under 5 weeks. So overnight, the club modernized. They got Riyad Mahrez, they got all the other big stars. And it felt like they were really building something very special at that point. But it also felt like everybody was aligned. And then naturally, as you get bigger, you have to start hiring different people. And with those different people come different voices. So this is kind of phase 2 now for Al Ahly. Phase 1 was about stability. It was about filling the foreign quota. And I think Yazan did a very good job of stabilizing the club, of leading the club, of finding the stars. And of course, he had an excellent relationship with PIF. And I think it helped that he could speak the local language, of course, too. So I would applaud the work that he did in laying the foundations for the club. And now they're in phase 2, where they're not just newly promoted. They're supposed to challenge maybe for the Saudi Pro League or go far in the Asian Champions League. And that task is on, of course, the manager, but also Ron and Lee. And it may take them a little bit of time to adapt. So they are in quite a difficult position because there's a lot of pressure. There's high expectations. There's tension at the moment. And unfortunately, they haven't, I'm sure, by their own admissions, had the best last 2 windows that they were hoping for. So it is like a very key time now where they have to find a way to stabilize the club and either in January or in the summer, ensure that the football needs are met, or alternatively, they will suddenly be the ones that are under pressure. And as I said at the beginning of this answer, I don't think it's respectful for me to be saying they've done a good job, they've not done a good job. I think we just have to understand that they're working in relatively new and relatively challenging circumstances. And as a result, if Jaissle goes, as I've told you already, my understanding is that the whole club will be looked at. So everybody, including Lee and Ron, will be scrutinized to understand why things are not going according to plan, to make sure that whether now or whether in the summer, the right changes are made to keep this project that I believe Yazan and his team started on track. تمام. والله طبعا فيصل شكله بخصوص من رونو الإجابة لي الطويلة إني استفزيته بس الله يستر. لا بخصوص رونو لي اللي يبغى لا طلع بن تكلمت انه قد ذكر المساحه الاولى. بخصوص سؤالك هل اقارنهم بالانديه الاخرى اللي شغالين هناك، الموضوع كله ما فيه يرجع لاساس النادي. اول ما طلع النادي من دور المظاليم وكان يزن اولي ماسك النادي، الاساس بدا ممتاز، الفريق كان ماشي بخطوات مميزه، ابرز التعاقد مع محرز، بعدين بناء
ذاك الجيم اللي كبير اللي في النادي في اقل من 5 اسابيع. فكان النادي ماشي قصدك توني؟ لا تعاقد مو تعاقد. اول ما صعدنا وكان ماسكنا يزن، فكان الاساس ماشي صح، تعاقد مع محرز وايبانيز والصيفيه التاريخيه. طيب. بعدها المقر النادي الجديد اللي سووه في اقل من 5 اسابيع اللي خلف المرمى، وبدا النادي يتطور حبه حبه. انت الان ماشي بنسق عالي يتكلم. هنا دخل رون ولي. الموضوع انك تجيب اجانب او اجانب يمسكون منصب في النادي في مرحله بعد الاستقرار، بعد ما خلاص انتهى كل شيء، انتهى الصيفيه. موضوع يبغى له اول شيء تعتاد على المكان، على اصوات داخل النادي، من اللي ينهي من اللي يؤمر، على هيكله الصندوق وهيكله الانديه بشكل عام. فالموضوع ياخذ استقرار. يقول انا احترم كل من يشتغل في مجال كره القدم. الموضوع يختلف من نادي لنادي. في انديه البنيه التحتيه اجهز انها يستلمونها ناس، في انديه ثانيه يبغى لها والله فتره ووقت، ممكن يكون في تخبطات. لكن ذكر ايضا انه بعد فتره حيتم تقييم كل ما يحدث في النادي الاهلي، وهل وليش الامر ما قاعد يصير بشكل صحيح وبطريق صحيح، وبيتم يعني يوضحون فيها النقاط اللي مستفزه الجمهور واللي يعني معلق النادي بشكل عام في المشاكل هذه اللي متكرره كل اسبوع. يعني هو فعلا كشاف فيصل؟ معليش، هل جاوبك على الشيء ده؟ اي صح كشاف. كان فتره انت كشاف كنت مدير رياضي كان كشاف مواهب يعني بس انه واصل انه جمهور النادي الاهلي لا يثق بالاثنين دول فيصل. عارف يا رجال واضح ما هم شافوا الفيديو اللي صار الساعة. بس فيصل اسأله انه ما عاد ندري هل حيستمر ما حيستمر. اسأله كل شيء يمدي في الوقت، فان شاء الله نستمر. اذا ما بيقدر يستمر نسأل سؤال اخير ونختم. طيب Ben, just one last but can you stay a bit longer, or should you ask one last question? We'll do like a speed round, which I know is difficult for me. You're doing a great job with the translation because I know my answers are very long, but I do want to be as precise as I can with these things. But yeah, we can do a speed round. I have maybe 6-7 minutes. Stay, Ben. No worries, stay. I'm here to help you, Ben. No worries, mate. يلا طيب خلينا ناخذ ابو لولو. لا قال بنسوي سبيد راوند، يعني عندنا تقريبا 7 دقائق. اسئله سريعه. في واحد اداني سؤال خبيث بس مستحيل حساله، فروح ابو لولو بسرعه يا ابو لولو قاعد عشان ابو لولو ما عنده سالفه. ناخذ عبد الهادي. يلا عبد الهادي يلا. السلام عليكم. ابو لولو عليكم السلام، مرحبا. طيب عندي سؤال بس. الله يعطيك العافيه فيصل. الله يعطيك العافيه. اول شيء ريال المساحه دي وبيض الله وجهك عليها. الله يعافيك يا حبيب قلبي. اسالوه لانه ما في وقت. طيب احنا بس سؤالنا عن التعاقدات اللي سووها رون ولي بالنسبه للجهاز الطبي اللي يعاني اللي النادي قاعد يعاني منه، يعني زي اصابه لاعب زي الكسندر. بغض النظر عن موضوع الكسندر يعني والصفقه المشبوهه هذه، احنا لازم نتكلم عن موضوع، يعني تسالوا عن موضوع مدرب الطبيب تشيلسي هذا اللي جانا وما استفدنا منه للامانه. اصابات اللعيبه قاعده تتكرر. هل الموضوع ذا كان يتكرر في تشيلسي ولا بس فقط في النادي الاهلي؟ Ben, one of the questions was Al Ahly signed just not long ago with the Chelsea's medical team, and we've seen during the last couple of months bad injuries from our crucial players in the team. Is that something that happened just in Al Ahly, or has it happened before with Chelsea? Chelsea are in a sort of period of transition under this new ownership, Clearlake Bowley. So they've kind of revamped the whole medical department. And Chelsea this season have got a fantastic record. Very few of their players have been out compared to 2 or 3 seasons ago. So I don't think we can really make a link between Chelsea's injury record now or even historical and any situation at Al Ahly. My understanding with injuries is more that centrally they're very aware that there's very little in the league in terms of injury prevention, using data to predict how a player may grow or develop. And I think the question was about Alexander. And remember, when you have a young player and under 21, they might still be growing. So you have to be very careful with how you manage them. And I think the feeling within Al Ahly, but also the feeling within the Saudi Pro League, is that it's not down to the medical personnel. It's an infrastructure problem at all clubs where, like in the Premier League, they want to make sure at Al Ahly and all other clubs that they're investing in injury prevention, in data projections,
and of course making sure that when a player does unfortunately pick up an injury, there's the right kind of recovery plan. They're not rushed back. And in addition to that, you want to make sure that your training center reflects your pitch. So when the new stadium opens for Al Ahly, for example, you got to make sure that your training facility replicates that. So the players are playing on the same grass, the same surfaces, all of these kind of things. So the injuries at the moment are seen as a byproduct of the fact that, unfortunately, the infrastructure around injury prevention or injury treatment, it takes more time to build and develop versus actually signing the stars themselves. So there is an appreciation within not just Al Ahly, but the whole of the Saudi Pro League, that they can do better in terms of preventing injuries, treating injuries. And I think that will just come with time. But I don't think that we can make any links between Chelsea and Al Ahly regarding the hiring of staff or regarding the injuries that have occurred and how they've been dealt with. It's really just more a bigger aim of the league to make sure that more money, more investment, more staffing, more sports science is put into this area. And then hopefully that results in all players staying fit, and when they do get injured, recovering quicker. طيب ابو لولو يقول انه ما تشيلسي في مرحله انتقاليه مع نقل الملكيه لتود بولي الامريكي، فما يمديك تقارن ما بين الاهلي وتشيلسي، الوضعين مختلفين. هيكله النادي في تشيلسي غير عن هيكله النادي في الاهلي، فصعب تقارن بينهم. بخصوص الكساندر تتكلم عن لاعب عمره 21 سنه او اقل بعد، فهو ما زال في مرحله نمو، وهذا فالاصابات هذه قد تكون يمكن بس سوء حظ للاعب، ما يعتبر يعني هو سوء فيصل من هو الجهات الطبيه. ما فهم سؤالي على العموم، لكن ابغاكم بس توضح له فيصل حاجه بس بعد اذن الريان، انه لازم يفهم انه احنا اللي في الهاشتاج والمطالبات اللي احنا كنا نطالب فيها ولا نطالب فيها هي بسبب سوء عمل رون ولي وخالد العيسى، وان احنا نطالب قاعدين نطالب الفتره هذه بلعيبه شتويه ونطالب بمدرب افضل. لا يعني عشان بس يفهم يوضح بعدين في تغريداته انه جماهير النادي الاهلي تطالب بالافضل من تطالب بعمل افضل من رونولي او ابعادهم عن النادي وبعمل صفقات شتويه، لانه النادي يحتاج يعمل صفقات. اتمنى توضح له ذا الشيء. يعطيك العافيه ابو لولو. يا اخواني اللي سأل عشان لا يصير ضغط عشان نقدر نقبل، يا ليت تنزل لا انتم. السلام عليكم. وصلت له وسيف الاهلي جايك هنا طالب مايك مستحيل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مرحبا. الله يحييكم. الله يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه ريان، فيصل، مستمعين، متحدثين جميعا ان شاء الله. انا بس عندي سؤال بن جاكوبز. Hello Mr. Ben Jacobs, do you hear me? Yeah, I can hear you. Nice to speak to you. Yes. It's nice for me too. I just want to have one question for you. As I noticed, there is a tweet for you that said Matthias is a scapegoat, right? Yeah, this is not my opinion, though. This was a quote. I was referencing the statement that the Castillo's ultras released. So that was a so what about your opinion? Is that right? What you think? Is it right that Matthias is a scapegoat for Lee Kungurten and the chief executive officer of Al Ahly? Well, I think as a journalist, I have to stay neutral and report on the facts rather than take an opinion. And this is an evolving story at the moment. So I report that the fans, at least those affiliated to the Castillos, believe that Matthias is a scapegoat. My personal opinion shouldn't cloud the story. I should report in a balanced way as a journalist. And my belief at the moment is that we have to wait for the clarity to see whether Matthias goes. And then from there, we can add a little bit more context and potentially opinion. But obviously, if the club makes a change, it's obvious and it is factual that there are a variety of reasons. So you can make an argument, and maybe it turns out the board do make an argument that it is on the manager. But you also have to look at the recruitment and the fact that the manager is clearly and publicly asking for a left back, a holding midfielder, and a left winger. He's clearly asking. This isn't just me saying it. This is Matthias Jaissle on the record in an interview I did with him, clearly saying he needs to replace Alan St. Maximin. You have Firaz, who would prefer to be a striker and is playing in a secondary position.
So there are lots of reasons why, and I'm sure some fans would be able to add others. Many that speak to me say the fan perspective is that the other PIF clubs get more money, the other PIF clubs get more support. But I must stress that my role is as a journalist. So I have to listen to all sides. I have to be well sourced. I have to be balanced. So I don't think it would be fair for me to say that I think the manager is being scapegoated, because at this stage, the story hasn't got to that point yet. Maybe after we know whether he is sacked or not, I will come back and give you my opinion. But at the moment, we shouldn't leap to a conclusion, because Matthias Jaissle still doesn't know whether he is going to stay or go. So I'll reserve judgment, in my opinion, until we know if the manager is sacked, and then I'll come back and give you my opinion. But when I said scapegoated, I was specifically quoting an official statement from the Castillo's fan group that they had put yesterday on social media. Yeah, yes, Mr. Jacobs. As what we are seeing right now, the situation of Al Ahly, what you said, that we need right backs, we need left backs, we need local players, we need foreign players. We don't have substitutions for the team. So, do you think if Matthias gone away from Al Ahly, are they gonna given Al Ahly what they are giving to Al Hilal, Ittihad, and Nasr team? Well, I mean the dominance problem in Al Ahly. Do you think it's Matthias? Are they bringing troubles into Al Ahly because of Matthias, and the setting of Matthias, and عبد الهادي حاول defending عبد of الهادي حاول Matthias بالله for تختصر، Al Ahly? وانت ما شاء الله صرت زيي وحاول تختصر له انت، وليت السؤال يكون بالعربي عشان الناس اللي هنا يفهموا. اسالني يا عبد الهادي وانا بترجم عليه. اوكي، عشان الناس، بس عشان الناس ما يعرف انت ايش تقول وهو يجاوب بالانجليزي. okay. Thank you so much for your answer about the scapegoat, Mr. Ben Jacobs, and I will wait for you answer. Yeah, I'll come back if when we know for sure. I think what I would just quickly add. I'll be waiting for you. Yeah, of course. I look forward to it. What I would quickly add is that it's amazing how many fans in Saudi Arabia tell me they feel that their club is not backed centrally, and we have to be fair and respectful to Michael Emenalo and his team, because they are having to work with all of the clubs. So Al Ittihad fans told me they haven't got what they want. The Al Shabab fans felt that they were going to get Pierre-Emerick Aubameyang, and he went to Al Qadsiya. So I think also the clubs and the fans are learning that this model has two components: your own sporting director, that's only in this case thinking about Al Ahly, and your central team. And the relationship between the central recruitment team and the individual clubs, it's still growing, it's still developing, it's still emerging. So it is very easy, because there was so much spending in 2023, and now the foreign quotas for many of the clubs are full. It's very easy to kind of think we want more, we want more, we want more money, more players. But there's obviously a balance, and we mustn't forget the Saudi players either. And it may take a little bit of time, regardless of Al Ahly. It may take a bit of time to get a perfect relationship between the central team and the very experienced and the very well-respected Michael Emenalo and all of the individual sporting directors. And that's why before I said those that take quicker to Saudi Arabia tend to be the ones that have worked in big clubs, in political clubs, in multi-club models, because in a multi-club model, you're very used to working with more than one recruitment expert. So I'm quite excited to see how the relationship grows, and you could say improves, between the central recruitment team and the individual clubs, because I think every club, every manager, not just at Al Ahly. I remember doing an interview with Victor Pereira at Al Shabab, and he said the same thing. It's complicated. You have to learn that you might want something, but you have to deal with a lot of people to get that player in. It's not just the manager's choice. It's not just the sporting director's choice. It's not just the club's choice. You have so many different voices. And
we're still so early in this Saudi Pro League project that it may take a little bit more time to get the recruitment model perfectly. And my perspective on Al Ahly is that if Matthias Jaissle is given time, he can do a very good job. And I think one of the most underrated things about Jaissle, because everybody's so focused on the foreign players and what your rival teams have got, but one of the most underrated points about Matthias Jaissle is what he's done with the Saudi players at the football club. Think how many of the Saudi team players have come up from the second division, and in the last 18 months, they've ended up getting international caps for their country. That in itself is very impressive. And then I look at some of the younger Saudi players like Mohammed Suleiman or Abdul Karim Darisi. These are exciting names that have got better under Matthias Jaissle and will learn and grow and get more opportunities over time. So we mustn't forget that Matthias Jaissle's background is working at Red Bull, at Leipzig, Salzburg. These clubs, they've always only had young players, up and coming players. And the whole point of that model is to try and create value with young stars. So they may play for Salzburg, they may play for Leipzig, they may be sold, but whatever happens, they improve. And I think what we're seeing with Jaissle is he is improving the Saudi players at the football club, which is very encouraging over the next few years. So whether he stays or whether he goes, these Saudi players at Al Ahly have got better because of him. And if that's under Jaissle or under Allegri or under somebody else, they're only going to keep improving now. So we mustn't forget that. And this is why I think that whatever happens, Matthias Jaissle will have built some very promising foundations at Al Ahly. Ben, I have one question here that's very important. I think everyone wants to know. Who nominated and chose Ron and Lee? And who chose Allegri as a replacement to Matthias Jaissle? Is it the sporting director Lee and Ron, or is it the members of the club's company? I think we're talking PIF from what I understand. So with Ron and Lee, it was part of a wider PIF desire to restructure after they took predominant ownership of the clubs. And in that restructuring, much like we see with foreign managers, foreign players, there was an appetite, whether rightly or wrongly, not just at Al Ahly, but all across the PIF clubs, to start looking at foreign CEOs, foreign sporting directors, because the feeling is that they are more experienced than some of the Saudi ones. But we have to give credit and we have to give praise to the Saudis that were there before the PIF acquisition, and some of them that stayed on afterwards, because in Al Ahly's case, Yazan had a fantastic relationship with many agents, and that allowed him to make many big signings. And he also had a brilliant relationship with PIF. So we mustn't underestimate the job that many of the Saudis have done at the PIF clubs. But it's very, very clear across all of the clubs that some big name foreigners have come in. So it's the same at Al Hilal, it's the same at Al Qadsiya. So it is obviously a central and PIF strategy to go in this direction, to find a foreign. The people that have been moved on, it's just down to the fact that many of these names have got 10, 20, 30 years experience in football. So my understanding is that the appointment of Ron and Lee was down to PIF, and it was part of a wider PIF strategy to have the same approach for all of their owned clubs. And then regarding the decision to potentially, and we should still say potentially because nothing is official yet to Jaissle or to the club, but regarding the decision to potentially sack Jaissle and appoint Max Allegri, that I'm told is driven through the Al Ahly board, but again, in conjunction with PIF and government. So there's two approvals needed. Approval number one, the club board. Approval number two, from government. And this, again, is what makes it very complicated. And we have to wait and see whether they proceed with Max Allegri or whether they change their mind. And as I said right at the beginning, the fans are going to be playing a big part in this, in my opinion, because the more vocal the fans are and the more unified the fans are in their position, the more it may force the Al Ahly board to listen and potentially change their mind. اوكي ريان سؤال ثاني ولا بترجم كل شيء بعدين مره واحده؟
طيب أوكي، هذا السؤال أسأله بدقة لأني فكرت وعصرت مخي فيه، فلا هات يتأول لكلام ثاني. ليش إيميلينو يتدخل في تعاقدات الأهلي ويحاول يفرض بعض الأسماء؟ هل هذا السبب علاقته السابقة مع رون جول اللي في تشيلسي؟ احنا نشوف يعني في أسماء ما تستاهل المبالغ اللي يحاول يفرضها إيميلينو على الأهلي، مثل ريتشارلسون في الصيف. وشفنا انه في كلام انه ايميلينو اساسا هو اللي رشح رون جولي ورشح كونجرتون ورشح دكتور النادي الاهلي، فهل في تضارب مصالح بين رون جولي وايميلينو؟ تمام. Ben, this question is asked by someone here, and it says that why do you see Emiliano's relationship with Ron, back in Chelsea? We see him always suggesting some signings to Ron. That's what we see in our local news. Is it because the relationship they had with Chelsea, like Richarlison with that 60 million bid? We see that he doesn't deserve that 60 million. Richarlison is a great player, but 60 million is a much more too much bid for him. Yeah, that was down to Tottenham, though. Tottenham had a fixed price at that point because when Al-Ahly made the approach, they didn't want to sell unless they got 60 million. So there was no way of doing that deal unless you arguably overpaid a little bit. And obviously the deal didn't come off. But I don't think we should judge that only from the Saudi side, because Daniel Levy and Tottenham were very firm negotiators there. And this is why Richarlison was ultimately not sold. And from the player's perspective, as far as I'm aware, he never 100% agreed terms either. So there was work to be done on the player side too. It wasn't just down to the fee. But look, we should be very clear about Michael Emenalo. And I know that a lot of fans are mentioning him. And I know that many fans on this space will have a different perspective because they're looking at everything through Al-Ahly. But Michael Emenalo is one of the most respected and smoothest operators in the game. And you may only view his interactions through Al-Ahly transfer business, but he is using the same approach for every piece of business because he's driving the central recruitment. And his relationships are very valuable. For example, if Mo Salah does end up moving to Al Hilal, that will be very strongly down to Michael Emenalo and his relationships. So he has a big part into signing big names. He has a proven track record, and he's liked by agents, by clubs. He's amicable. He's a firm negotiator when he needs to be. So he shouldn't be billed almost as the sort of villain. فيصل اساله ليش يعني ما يتدخل في الانديه الثانيه مثل ما يتدخل في الاهلي؟ ليش ما شفناه يفرض لاعبين على النصر والهلال والاتحاد؟ ليش ما يفرض بعض من اصدقائه في تشيلسي؟ ليش الاهلي بالذات؟ طيب هو ذكر قاعد يتكلم الحين، ذكرها قال انه زي ما يصير في الاهلي انت طالع منظور، انت طالع منظور الاهلي. الموضوع نفس الشيء مع الانديه الاخرى ومع بقيه انديه الدوري، لانه هو اللي ماسك كل شيء. هو تقريبا هو الكل في الكل جاء وقت الصندوق في الصيفيه وفي الانتقالات بالذات، وخصوصا انه محبوب من جميع وكلاء اللعيبه، سمعته قويه في عالم كره القدم. هذا اللي قاعد يتكلم فيه بن. طيب اوكي، يعطيك العافيه. بس اسال اخر شيء انه اذا وقته برضه يسمح لي اسئله سريعه ولا خلاص انت؟ Ben, we also have to check up with you. How's your time at the moment? Can you stay a bit longer or should you go now? We don't want to make Let's do two quick questions and then we'll wrap it up because I have one other live broadcast to do. And then, to be honest with you, I need to take the dog for a walk as well. Yeah, I do understand. Yeah, of course, take your time, mate. ناخذ سؤالين. ايوه ناخذ عدي، نسمع سؤال وبعدين نسال السؤال الختامي عندنا، ويعطيكم العافيه جميعا. هيا عدي، هات سؤالك. فيصل انت اذا عندك شيء حاب تساله تفضل. لا تحت خدمه الجمهور، بالعكس اللي يبغى يسال انا بترجم وبس. بعدين يا اخواني اللي في المساحه عددكم 2400 و2500، ترى فيصل كفاءه اهلاويه نفتخر فيها في حق المتابعه. بما انك هنا في المساحه اعطي فيصل الفلوس. يعني متابع ضغط زر يا اخوان، ما تقصرون. ضغط زر ما تضر. ايوه عدي عندك شيء ولا سريع؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو اسمه ذا، بقول الكلام وشوف فيصل اذا فيه غلط صحح لي بالله. ابشر
عدي اسأله بالعربي عشان حتى اللي هنا في المساحة يفهموا، يصير فيصل يترجم، فاهم؟ لأنه أنت خلاص بتسأل إنجليزي وما شاء الله بين بتستبسل في السؤال، فنرجع نسأل أنت إيش قول، أفضل. يعطيك العافية حبيبي. خلاص تم. أبغاك تسأل عن الطريقة اللي يدار فيها النادي. قل إن هذا النادي يعني ممكن عالميا ما هو بالشهرة ذيك، لكن نتكلم عن أن النادي في الأخير عنده إنجازات، عنده تاريخ. نادي في البداية كان عنده مارادونا وعنده كرويف، نادي جاب تيلي سانتانا من مدرب البرازيل. يعني نادي عنده تاريخ قوي، تاريخ كبير، عنده بطولات، عنده إنجازات. هل هذه الطريقة الصحيحة اللي يدار فيها نادي بهذا الحجم؟ هل هذه الطريقة الصحيحة أن يتم معاملته بهذا الشكل مقارنة بالأندية الثلاثة اللي في الصندوق؟ رغم أن الأهلي هو اللي دائما كان يحدث تطوير في الرياضة السعودية، رغم أن الأهلي هو اللي كان يضيف في الرياضة السعودية أشياء جديدة ما كانت موجودة. دائما كان الأهلي سباق في هذه الأمور. فهذا سؤالي اللي هو طريقة الإدارة. Okay, so Ben, his question was about, Al Ahly before PIF controlled football here. It was that Al Ahly was one of the big clubs, if not the biggest. He had big names: Maradona in 1984, Cruyff, also Tili Santana, Brazil's manager. And at that time, any top thing, only that changed or revolutionized football came from Al Ahly. So we were the first team to bring new things into the football world here in Saudi. So the way that Al Ahly is being managed at the moment, how is it? How the club's management is processed from a decision, let's just say the sacking decision. Of the league and things that are for the benefit of the club. And it means there's just a lot more voices. So it's that element of multi-club, because there's 4 PIF clubs, because PIF are also conscious of the league growth, not just Al Ahly's evolution. And then you have the wider strategy that the Saudi Pro League is benefiting from, which will see modernization, which will see new stadium built, all of these things. So there's simply just more voices. Remember, and I obviously don't need to tell you this, but Al Ahly was just founded by a group of young men in Jeddah, right? Yes. Hassan Shams, 1937, of course. Yeah, 1937. So it was like a small club by friends and young men, and then it grows into something special, and now it's kind of growing into something global, because this is the ambition of the Saudi Pro League. And with that, you have to have a lot more infrastructure, a lot more executives, a lot more voices. You have to spend a lot more money. And I think it's happening so fast that the infrastructure takes time to catch up with the ambition. So as a consequence, it feels like a whirlwind. It feels very, maybe some would say, disorganized.
But over time, I expect it to stabilize. And as you rightly say, Al Ahly had some amazing players in the past. Johan Cruyff, you mentioned, Maradona. We mustn't forget Pele as well. I believe they had the first Brazilian coach at a Saudi club as well, in Didi. So the history of the club is fantastic. And that's what they have to get back to. But to tell you more of a personal story, my club is Leicester, and we won the Premier League in 2015-2016. And subsequently, after a few years of European football and quarterfinals of the Champions League, we got relegated. And then this season, we're back up. And now we have Ruud van Nistelrooy, and we're in the relegation zone. So Leicester's recent history is so special and so rich, and it's a fairy tale. But you also have to look at where you are now. And right now, we're suffering because we got relegated. And Al Ahly got relegated as well. And they're suffering because their infrastructure, their revenue, everything takes a step back because the club ultimately was down in the second tier. So it takes a bit of time to build. It takes a bit of time to structure. And I think that the advantage of Ahly is the fans are never going to go away. So there's always going to be that passion. There's always going to be that culture. There's always going to be that ambition. But the reality is that you can't have that structure, that modernization, that revenue, that global appeal. You can't just magically make it appear overnight. So if you look at Al Ahly's structure, you have lots of layers and new layers and complicated layers taking you from the Saudis at the club to the foreigners at the club to the board to PIF to the Saudi Pro League to the government. And everybody has to somehow get on the same page. And when they do, the project could be amazing, but it's not going to happen overnight. And I think everyone's kind of learning at all the levels I mentioned. And this is why at the moment it's really exciting for fans because we're seeing a lot of big names, but it's also very confusing because I don't think the structure at Al Ahly or any of the clubs really is at the same level yet as the ambition. So of course you want to be quick and ambitious as fast as you can. But eventually the infrastructure, the modernization, the decision-making, it all has to catch up. And I think it's very normal that this may take 3, 4, 5 years to really stabilize. And then to the fans, it may seem a little clearer. فيصل حبيبي قبل ما ترجم أبغاك ترد عليه بالكلام اللي بقوله لك إذا تسمح. سم. قل له أن السقوط في النادي الأهلي هي قاعدة شاذة، لأن الأهلي كان دائما متعود على أن يكون دائما في القمة. هذا كان يعني نبراس دائما في النادي الأهلي. فأنت مع جميع الأمثلة اللي ذكرها هي مختلفة عن حقيقة النادي الأهلي. النادي الأهلي ما هو بنادي انهار ويحتاج إعادة بناء من أول وجديد. أنت كإدارة لما تبغى تسوي تبغى تبني فريق بطل، أنت تحتاج تبنيه من جميع النواحي، سواء لاعبين، إدارة فنية، جميع النواحي. أنت لما جيت في النادي الأهلي أنت ما وفرت جميع الاحتياجات المدرب. وأضيف على كلامك يا عدي، الاتحاد شتان بين الاتحاد الموسم الماضي والاتحاد السنة هذه. الاتحاد الموسم الماضي الخامس غير 3 مدربين، غير سكواد كامل بالمحليين وبرضه الشيء أجانب. فالأهلي ما يحتاج مشروع وكلمات مطاطية وطويل الأمد، لا، إذا كان في دعم زي الاتحاد حرجع، ما احتاج اللف والدوران ذا كله. صحيح. وقل له آخر شيء إن اللي هو عندنا حنا في النادي الأهلي، حنا نادي السنة اللي هبط فيها الأهلي عاد فيها بسرعة، لأن خلفه كان دائما خلف الجمهور، دائما خلف الجمهور يدعمه. بالسكواد اللي كان عندنا كان دائما أقل من 3 المتواجدين في الصندوق الآخرين. احنا لو كان عندنا سكواد مقارب لهم، أقل يعني نصف دعم الهلال، نصف دعم النصر، كان الأهلي قادر على تحقيق الدوري. كان الأهلي هذا الموسم قادر على اكتساح أي نادي في روشن أو في آسيا. Okay, Ben, so what he says is that, you know, I'm sorry for saying this word, but what pisses us off as Ahly fans is that we see other clubs throughout the 3 PIF clubs, and including Al Ahly, they have better squads,
they have more range of picking up players, signing new managers. They're much more flexible when it comes to changing managers, signing players. It's different when it comes to us. So when we got relegated back about 3 years ago, and it's something that doesn't happen in Al Ahly's culture or history. We never lose. We want the team accepts losing. So, when you're a team that one of the biggest teams in Saudi Arabia and get relegated for the first time in, I think, 85 years since the club's been found, it did cause some pain and horror throughout the club, but the club quickly came back and succeeded promotion because they have this big fans that have always, and we have a prince named Abdullah Faisal. He always said, he had a very famous quote, and it said, Al Ahly mulk jumhur, which means the fans are the owner of the club. So whatever happens, the club's owner are the fans. So what happens is that there's it's a big mixed emotions that what happens here in Al Ahly. There's nothing really, we're not understanding what happens at the moment. Yeah, I think it's interesting because when I look at the Al Ahly squad, I don't think on paper it's weaker than the other clubs. I think it's stronger than Al Qadsiya. I think it's stronger than Al Shabab. I think that, yes, Al Ittihad got Benzema and N'Golo Kante, fantastic. But aside from Al Hilal, perhaps, although Neymar's not played, been injured, deregistered, you look at the Al Ahly foreigners, Ivan Toney's just as good a striker as Alexander Mitrovic. I don't think that you'll find many better in terms of their potential for the future than Gabri Veiga, who was sought after by several teams playing Champions League football. There's Mendy, Kessie, Firmino, Ibanez, Demiral. So that should be a team, when you add the Saudis, that can compete. There should be no reason on paper why the current Al Ahly squad can't close the gap on Al Hilal or Al Ittihad. It's just, I think, about stability, the right system, and then strengthening in the other key areas that I mentioned, the left back, the holding midfielder, and the left winger. Because if you had Alan St. Maximin back, that might have made all of the difference this season. And then maybe the ability, as I said before, to have the option of playing Firaz in his favoured position as well. So I don't think that the fix, this is just my opinion, and I appreciate fans that watch every week may argue differently, but my opinion is one new foreign star wouldn't make all the difference in the world. It's a strong squad. It's just about playing the right system, playing the best players in the right positions, and strengthening in key areas where they need more depth. And then if Alexander's fit and at his best, you have another youngster that could become a star in this league. So it's fine margins, I suppose, is what I'm saying. I appreciate the fans watch every week, and you may look at other clubs and you may be envious, but I don't look at this Al Ahly squad and think it's weak at all. I think on paper, it's extremely strong. فاللي ذكره يا ريان ودي الفكرة وما فيها أنه مع تقدم الدوري، طبعا هذا السؤالين، مع تقدم الدوري والصندوق وهذا، انك فكره انك تلحق التقدم هذا طبيعي بيصير لك تخبطات، وهذا اللي يحصل في الاهلي حاليا. التخبطات، التاخير، عدم الوضوح في سير مسار النادي في التعاقدات يعني الامور سير النادي بشكل عام، طبيعي التاخير هذا يصير، وبناء عليه يصير الشيء هذا اللي هو التاخير في الصفقات، قرارات ما تدري من وين تطلع. وبخصوص برضو اللي هو الانديه وكيف تتغير المدربين وكيف تغير اللعيبه، هو ذكر برضه يقول انا من وجهه نظري انه ارى الاهلي عنده سكواد من اقوى سكوادات الدوري السعودي، ولكن الموضوع يحتاج انسجام، وايضا هذا فكرته، هذا وجهه نظره، والتنظيم اللعيبه فقط. يقول لك لعيبتك اللي عندك لو تقارنهم مركز لمركز مع بقيه الانديه، بعضهم ممكن يتفوقون من اللي في الاهلي. فهذا كان رايه هو. بقيه الاشياء كان يتكلم عنها، كان يتكلم عن انه كيف الموضوع برضه شبه موضوع الاهلي بليستر يوم انه جاب الدوري وهبط بعد بفتره، بس يعني فذكر الموضوع انه كيف التغيير اللي يصير في النادي بعد شيء كبير وارث الى مرحله ظلمه زي الهبوط، ومن ثم العوده والتخبطات اللي يصير.
لا إذا تكلمت كثير بس آخر نقطة قل له اللي هو مشكلة الأهلي ما هو في الأسماء. قل له أي فريق قادر إنه يكون عنده مثلا كريستيانو رونالدو وميسي ومثلا معاهم دي بروينه، ويكون معاهم ما يمتلك خط دفاع، ما يمتلك حارس جيد، ما يمتلك يعني عناصر مكملة. يقول الأهلي ليس مشكلته ما هي بالأسماء، مشكلته في يعني كمجموعة. احنا كمنظومة كاملة الأهلي يفتقد للجناح، الأهلي يفتقد المحور 6. هذه مشكلة الأهلي. احنا مو على أسماءنا، الأسماء اللي نملكها، احنا مشكلتنا في منظومة كاملة. ذكرها قال كان مطالبات ماتياس 3 مراكز، الجناح الايسر والمحور 6 والظهير الايسر، وكان يطالب ويقول انه حتى اني قال حتى اني ابدا في المنافسه احتاج 3 مراكز هذه، الجناح الايسر هو الاهم والمحور 6 والظهير الايسر. فالفكره هذه قد قالها من قبل، ذكرها في المقابله مع شكرا ماتياس. لك يا فيصل، الله يسعدك. ابد تحت امرك. السؤال الاخير يا شباب. شوف ابو منصور Okay, Ben, so this is the last question we will ask you, okay? ابو منصور السلام موجود. عليكم، مساكم الله بالخير، سعد الله مساك الله اوقاتكم بالنور. جميعا. Good evening يا Ben. أهلا وسهلا. It's معليش فيصل سامحني، يعني أنا قد يعني يتزامن مع مفرداتي بعض المفردات الإنجليزية، بس أنا متأكد إن أنت قادر على ايوه ترجمة كلامنا مظبوط. أنا أبغى أسأل بن يوضح لي، أنا يمكن أنتم كلكم تعرفوا إيش هي الإجراءات. What are the medical process that takes place for any player. وأنا بحاول أوجه الكلام ده عشان أعرف قصة ألكسندر جوميز. إيش هي الإجراءات اللي تمت في إجراء الميديكال تيست فور ألكسندر جوميز وثبت إن هي صحيحة؟ هذا السؤال الأول. معليش في سؤال آخر ولا يجب وليس عليه أن يجيبه. You don't have to answer this question. إذا أنت كنت في موقع اتخاذ القرار حاليا من خلال مشاهدتك للمشهد الأهلاوي والظروف اللي بيمر بها النادي الأهلي، هل ترى إنه ماتياس ياسلا هو العلة وإنه هو من يجب أن يقال، أم الإتيان بجناح ومحور وظهير؟ هو طالب بالكلام ده بس أنا بسأله هو. I'm asking you Ben, if you're the decision maker, would you fire Matthias Jaissle or work for bringing players for the squad to complete the shortage that you all see? You don't have to answer the question if you don't want. Yeah, Ben, he asked two fine. he I asked want two to questions. interrupt, if I may, and apologies to interrupt because we can come to that question. But as you may see from my feed, I have broken an exclusive. So we are in a position where we can react to a little bit of live news together. Matthias will stay then. Is that Matthias Jaissle will stay at Al Ahly now? ألف مبروك بقاء ماتياس يا إخوان. إيش؟ بقاء ماتياس تو أعلن حصري الآن. شوف ادخل حسابه الحين. You may remember earlier in the space I told you that there would be a key meeting thank you, Mr. either Bean. tonight or tomorrow, and that meeting has taken place. And my understanding is that Matthias Jaissle will stay at Al Ahly. Now, again, we have to be very clear that this is a moving situation. So we don't know whether he stays till the end of the season, he stays indefinitely, but my understanding is that Matthias Jaissle will stay at Al Ahly. And obviously, I'm going to have to go and make some calls and I'll update you in more detail when I can. But that is my exclusive news for you, that Matthias Jaissle will stay at Al Ahly. Thank you, Ben, brother. all I can say for you is that thank you for this great news. مرة ثانية بالحصرية اللي قالها بين جاكوبز إنه ماتياس ياسل مستمر مع الأهلي، فمبروك للي. والله بس دقيقة خلفين خط. Ben, just thank you for accepting this invite. I just want to thank you for giving me this opportunity to show all the Ahly fans new exclusive news, and I also want to thank you for staying for much more longer than what you expected, of course. My pleasure. Yeah. We stayed for and longer. Also, if you would like to just drop a follow to my account, if that's possible, you know, why not? Yeah, of course, it'd be my pleasure. So Yes, and I'm going to
go, guys, because obviously not only have I got to do my other broadcast, but I'm going to make a few more calls so I can hopefully give you a bit more detail behind the decision. And then when I have more to report, I will be back in touch. But thank you for having me. Thank you, mate. Thank you for accepting this invite. Thank you. Shukran. All the best, everybody. Take care. Bye bye. باي باي. ثانك يو. ريان بسرعه عشان بقول لك ايش اللي قاله بسرعه هذه. تفضل. احنا دحين عندنا الوقت هو راح، احنا خلينا لانه العالم ما شاء الله تبارك الله وتكلم كثير، فخلينا نسوي زي كذا ملخص ببرز اللي قالوا. طبعا بس ردنا على سؤال ابو منصور والله نعتذر، الخبر اللي نزله بن تعارض مع سؤالك فما قدر يجاوب عليه، فنعتذر والله. الشيء الثاني اللي ذكروا انه تذكرون قال بدايه المساحه انه في كبار المسؤولين في الاهلي والصندوق راح يجتمعون خلال 24 ساعه 48 ساعه يحددون فيها مصير ماتياس اما الاستمرار او الاقاله. يقول لك اثناء المساحه الاجتماع كان يدار الان، فعشان كذا طلع القرار بانه ماتياس مستمر. فهمت كيف القرار؟ طبعا واضح اللي رسل له الخبر. اللي القرار هذا كان او الاجتماع كان اثناء المساحه، كان المتوقع خلال اليومين الجايه لكن طلع اثناء المساحه. فلازم الان نرجع يا ريان نترجم من اللي قاله. طيب هيا تفضل كذا ندينا ملخص انت شويه من هنا. طيب الشيء الاول يا اخوان، نظام اللي يسالون عن ايوه بس دي دام في الاهلاويه مجتمعين رون ولي، وليش انه لهم سوابق. المساحه الاولى اجتمعناها يوم الاربعاء اللي فات يا اخوان، اللي ما حضرها. رون تجربته في تشيلسي كانت ناجحه، لي كان كشاف اخوان. وين الخلل في رون؟ تذكر يا ريان يوم سالته عن موضوع نادي ريدينج ونادي ويست بروم وليش كانوا الجمهور الانجليز تذكرون قبل فتره اللي كانوا يتكلمون عن رون ولي وركزوا على كلام مهم انه رون ولي فاشل والله يعينكم يا السعوديين وما ادري ايش. يوم استلم نادي ريدينج، الانديه الانجليزيه بطبعها كل نادي وكل مدينه لها نادي، لا يمكن كلها اكثر من نادي لكن لها مجتمع حول النادي. عشان كذا دائما الانديه الانجليزيه ملاعبها فل، لانه الشخص اللي عايش في مدينه بلاك بول مثلا بيشجع نادي بلاك بول، ما راح يشجع تشيلسي. فهمت كيف؟ فالمجتمع اللي حول النادي يوم استلم زمام الامور، تتكلم عن واحد جاي من خبره من تشيلسي ومانشستر يونايتد قبلها. الاهداف المرجوه من نادي ريدينج غير عن الاهداف المرجوه من نادي تشيلسي، ففشل ذريع في الاختبار هذا بسبب فارق الطموحات ما بين الفريقين، فادى الى قطع العلاقه تقريبا ما بين المجتمع والنادي. واعلن بعد موسم، بعد ما هو استمر لموسم، طلع تكلم رئيس النادي وقال رون ما وصل للاهداف المرجوه من النادي. بعد بموسم انتقل او بعد بكم موسم انتقل نادي ويست بروميتش البيون اللي له تقريبا سنتين من يوم ما هبط من الدوري الانجليزي. الفكر اللي جابه رون للنادي ما كان يتوافق مع ميزانيه نادي ويست بروم. فهمتوا؟ الميزانيه اللي كانت في ويست بروم كانت سيئه، كان من اكثر الانديه اللي يعاني في الموضوع المالي، فدخل مشاكله مع مشاكل الميزانيه، فحصل على طول يعني النتيجه السيئه هذه، ولا استمر لفتره طويله وطلع. ثم بعدها كان اول محطه له بعد ويست بروم اللي هي الاهلي حاليا. بخصوص موضوع انه ليش ما في شيء واضح بالاهلي واداره الاهلي وما في وضوح وتحس كأنه في عبث ساير، الموضوع تمسك صندوق يستلم زمام الامور للانديه الاربعه الكبار ومشروع الدوري السعودي طويل الامد هذا، فكره انك تلاحق النجاحات هذه وسرعه وتواكب بالسرعه هذه صعبه، الا ما يكون فيه تخبطات، الا ما يكون فيها اغلاط. فهو دائما يتكلم، طبعا هو يذكر دائما كل ما يتكلم انه يتكلم كجانب صحفي، راح يتكلم كيف بجانب خلينا نقول اكثر محايد، لانه ما يبغى يذكر يميل لجهه اليمين لجهه كصحفي، فدائما يذكرها من باب انه انا محايد جاي اشوف انه الموضوع يبغى له تخبطات. احنا كهلاويه نشوف الموضوع في اشياء غلط تصير في النادي، في قرارات، في عبث يصير في النادي، فالموضوع تقدر تقول ما بين هذا وهذا. ايضا في سؤال لو ذكروني بالله ايش اللي ساله بعدين الموضوع هذا واضح ومفهوم، الادمي في النهايه صحفي، واذا تجاوز او قال لكن شيء رون ولي كبير هذه اول شيء حيسووه حيمنعوه من دخول النادي. هذه قصتهم رون ولي بخصوص انه ليش التجربتين السيئه هذه كانت باختصار الموضوع.
فكانت التجربتين هذه تقدر تقول هي اللي سببت السمعه السيئه للانجليز برون. فهمتوا كيف؟ هذا اكثر شيء كانوا خايفين منه الاهلاويه اول ما جو الانجليز يتكلمون وكذا. وبرضه ذكر نقطة إنه الأكمان ما حيكون متاح في الشتوية هذه لأي نادي سعودي. ايوه وذكر برضو عن الدوري الايطالي كيف هو منافس الدوري الايطالي، فصعب يجيك حاليا. يعطيك العافية حبيبنا فيصل، ما قصرت، يعطيكم العافية ايام إذا يعطيكم سمعتوا. العافيه. والخبر طبعا يقول الخبر بقاء ماتياس الان ما تحدد هل هو للموسم القادم ويلغي صفقه أليجري ولا هو مجرد الصيفيه وينظرون لامره من جديد. فحطوا لا 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 لا، مع احترامي لياسل أو اللي يحبه ياسل لحد لنهاية الموسم، والله يستر علينا وعليه. الأهلي يستحق مدرب أكبر حتى من إليجري، لكن الحمد يستحق. لله اللهم لك الحمد لله. بس بنوه لشيء، لأنه في أنا أشوف ناس يقولوا دخلوا مسؤولين معاكم ومدري إيش. أنا أعرف في ناس يدوروا الزلة، لا إحنا الحمد لله في بلد عظيمة، بلد يقودها الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، وبلد عظيمة ونعشق بلدنا ونحبها. فلا أحد يحاول يقلب ويدخلنا في مواضيع إحنا ما قلنا. إحنا انتقدنا في حدود الأدب، وهذا عملكم ويحق لنا نحاسبكم. اللي ما هو قد يدير النادي الأهلي الله لا يهينه، يروح يربي عياله. والله أنت حساس ما تتقبل النقد، الكلام يضايقك، الله يستر علينا وعليك. فهد بن خالد في يوم من الأيام قال أنا المشجع الأهلاوي لو يقابلني ويقول لي أبشع على الفاض أسلم على راسه وأقول له بيض الله وجهك. فلا أحد يسوي لي إنه متحسس من كلمة لا، هذا عملكم وهذه تصاريحكم وإحنا نحاسبكم على كلامكم. منتم قد العمل ما كان طلعت تصرحتوا، ما كان طلع أحدهم في المركز الإعلامي بتصريحين إنه الشتوية وصلنا 19 يناير والنادي بلا صفقات. للاسف صحيح. وايضا ريان ترى ذكر شيء قال انه يحاول يجمع معلومات ويجتمع فينا قريب من جديد. فخلكم كذا قريبين، ممكن يكون في مساحه بعد كم يوم ان شاء الله والاسبوع الجاي. أيوة، لا يكون في تأليب ولا شيء. اللي ما هو قد الأهلي الله يستر علينا وعليه. شوف حتى وليد سعيد نزل الخبر، يا خبر هذا الخبر كان حصري في وقت سؤال الخبر كان حصري هنا في المساحة. وليد سعيد الآن نزل، ونبارك لكم بقاء ماتياس ياسل اللي كنتوا تبغوا ماتياس ياسل. وشكرا جمهور الأهلي، كنتم مؤثرين وانتم دوما مؤثرين، ويوم تكاتفنا كلنا قدرنا نغير القرار السيء. مبروك لكل رجال أعطى من وقته دقيقة في هاشتاج في مطالب اللي حضروا النادي اليوم. شكرا لكم جميعا. هالقرار اللي صار الآن ما صار إلا بسببكم بعد الله. يعطيكم العافيه. شكرا صوتكم لكم مسموع وواصل ترى، بالأشياء. ذكرها بن جاكوبز، صوتكم مسموع سواء للعالم الخارجي صحيح. او المسؤولين في الصندوق واللجنه التنفيذيه بالاهلي. صوتكم مسموع وواضح. كنت تتكلم تحط ميوت. إيه. لا بس كنت أعلق على تغريدة وليد، وزي ما قال بدأت الكساني جمهور رقم واحد وحيظل رقم واحد والمؤثر الأول في القرار الأهلاوي. نتحد كلنا خلف نادينا بعد باقي 12 يوم تقريبا عن نهاية الفترة. نتوحد لا نتشتت، نحاول نوحد الصفوف والكلمة، لأنه في النهاية الأهلي ملك جمهوره وما حد حيجيب حقوق الأهلي إلا جمهوره. يعطيكم العافية جميعا وشكرا باذن لكل القفور يا مبروك ان كان قصرت شيء. باذن الله الجايات يا رجال انا يا كنت رجال جديد على يعطيك الساحه العافية. باذن الله يا القادم. رجال يعطيك العافية. وأي شخص هنا متواجد في المساحة ترى فيصل يستاهل المتابعة، الله هذا أقل شيء الله يستاهله يعطيك فيصل. يعطيك العافية فيصل، يعطيكم العافية جميعا. ومعليش اللي ما قدرنا